Er hatte mich auch eingeladen, dieses Symposium zu besuchen. Ich konnte aber nicht wegen anderer Termine. But I called some doctor friends of mine and they went and they said it was the best symposium they've ever been to. Aber ich habe befreundete Ärzte angerufen und die sind dann hingegangen und haben erzählt, dass es das beste Symposium war, was sie je besucht hatten. Dr. Cavalieri called and said he was interviewed on television, he was interviewed by newspaper writers, he was interviewed on radio, and he said, John, this is the breakthrough that we need. Everybody will know. Und Dr. Cavalieri hat mich angerufen und hat gesagt, John, das war wirklich gut, ich bin vom Fernsehen interviewt worden, Zeitschriften wollen über mich berichten und wir stehen jetzt an einem Durchbruch und die Zeiten werden sich ändern. So I watched the radio shows, I watched the television, I watched the newspapers, I watched for the articles in the medical journals. Nothing. Und ich habe dann Ausschau gehalten nach den Berichten im Fernsehen, im Radio oder in den Fachzeitschriften der Medizin und nichts gefunden. The only thing on the television was they were advertising tamoxifen. The tamoxifen people had got in and was telling the radios, the TV stations to advertise tamoxifen, probably paying them to do it. Das Einzige, was ich im Fernsehen finden konnte, war Werbung für Tamoxifen. So you see, it is not a problem of lack of science. It is not a problem of lack of evidence. It is a problem of politics. Das ist nicht ein Problem in der Wissenschaft und auch nicht ein Problem von mangelnden Studien, sondern es scheint ein politisches Problem zu sein. This is his last one that we already showed. This was the, if people want to keep references, but they're in our book. And the next one is, go ahead, Formby. Dr. Formby is the one that showed that BCL2 is turned on by estrogen and causes cancer. And if you use progesterone, it turns on P53 and it stops the cancer. And he published that in 1998. And in the meantime, I found 18 other studies showing the same thing. Und Dr. Formby hat also 1998 diese Studie veröffentlicht, dass BCL2, also Krebs hervorruft und P53 schützt vor Krebs und schützt vor der Zellvermehrung. Und inzwischen haben 18 weitere Studien dieses auch bestätigt. It happened that he's a professor at Santa Barbara. He's from Copenhagen. So, but he's been a professor there for 14 years. Happened I was there, and he invited me to his office, and we had some champagne. Und ist Professor in Santa Barbara in Kalifornien, ursprünglich aus Kopenhagen. Und als ich dort zu Besuch war, haben wir zusammen Champagner in seinem Büro getrunken. This is Dr. Bergqvist from Sweden, and that was published in 1989. They found the same results as now, that estrogen and estrogen-progestin replacement cause the cancer. Und hier ist eine Studie schon aus dem Jahr 89 von Dr. Bergqvist in Schweden. Und die haben auch gefunden, das Risiko von Brustkrebs nach Östrogen und Progestin ist erhöht. Dr. Clemens and Gross, Estrogen and the Risk of Breast Cancer, New England Journal of Medicine, 2 years ago, 102 references, all showing that estrogen causes breast cancer. Und hier aus dem Jahr 2001, Clemens, Östrogen und das Risiko von Brustkrebs in den New England Medical Journal, ein sehr anerkanntes medizinische Zeitschrift mit 102 Referenzen. This is Dr. Kolditz from Harvard. He ran the Nurses' Health Study, 12-year follow-up. There were over 60,000 nurses. Every 2 years they would send a report. And Dr. Kolditz found that the type of postmenopausal hormone use and the risk of breast cancer, he found that yes, it did cause the cancer. Und hier die Studie von Dr. Kolditz, der eine Studie an 60.000 Krankenschwestern vor allen Dingen durchgeführt hat und der auch findet, dass die postmenopausalen Hormone, die benutzt werden, das Risiko von Brustkrebs haben. But he made trouble for me. Oops, go back. Sorry. He made trouble for me. He came to San Francisco and gave a talk to a women's group. Er hat mir das Kopfzerbrechen gehalten. Er kam nach San Francisco und sprach dort vor einer Gruppe von Frauen. And the women said, what about our Dr. Lee saying that the progesterone helps to protect?
Und die Frauen sagten dann zu ihm, wie ist es denn mit den Studien von Dr. Lee, dass Progesteron schützt? And he told them, sorry, but our studies show that progesterone increased the risk. Und er sagte, oh, es tut mir leid, aber die Studien, die wir gemacht haben, die beweisen, dass Progesteron das Risiko erhöht. So these women all called me and said, Dr. Kolditz says you're wrong. Und die Frauen haben mich dann angerufen und haben gesagt, Dr. Kolditz hat gerade gesagt, dass ihre These verkehrt ist. I said, did he give you any references? Dann habe ich sie gefragt, hat er denn irgendwelche Referenzen genannt? And they said, yes, we'll send them to you. Und die Antwort war ja, wir werden sie an Sie schicken. And they were all about birth control pills. No progesterone, all synthetic progestins. Diese Referenzen waren alle über die Antibabypille und es ging um Gestagene, Progestine, aber nicht um Progesteron. So I wrote him a letter. Ich habe ihm also einen Brief geschrieben. I said, Dr. Kolditz, you went to Harvard. Ich habe gesagt, Dr. Kolditz, Sie sind zu Harvard, zur Harvard University gegangen. I went to Harvard. Dr. Kolditz, you're a doctor. I'm a doctor. Und sagt dann weiter, ich bin auch auf die Harvard University gegangen. Sie sind ein Arzt und ich bin auch ein Arzt. I said, Dr. Kolditz, people listen to everything you say. Und Dr. Kolditz, die Leute hören allem zu, was Sie sagen. But I know something you don't know. Aber mir ist etwas bekannt, was Ihnen nicht bekannt ist. I know what progesterone is. Ich weiß, was Progesteron ist. I said, don't ever make that mistake again. Machen Sie nie wieder diesen Fehler. So when he finally wrote his article, it wasn't about progesterone, it was about synthetic progestins in birth control pills. He finally got it right. Dann tatsächlich in den nächsten Artikeln, die er veröffentlicht hat, er endlich über das Wort Gestagene benutzt oder Progestine und künstliche Progestine gesagt. Also er hat es endlich richtig gemacht. Sir, he was recent in 2000. He said that estrogen replacement therapy increases breast cancer risk by 1% a year. If you add HRT with progestins, it increases by 8% per year. Und hier in dieser Studie von Scheider heißt es, Östrogenersatztherapie erweitert das Risiko für Brustkrebs um mindestens 1% im Jahr, mit Hormonersatztherapie mit Progestinen, dann steigt das Risiko um 8% im Jahr oder mehr. So we have all these references and nobody heard about them in the medium, in the TV or in the paper or anything until just now. Und es gibt also all die Studien und Referenzen und bisher hat die Öffentlichkeit darüber nicht erfahren in den Medien, bis jetzt. Also ich möchte jetzt mal etwas zeigen, für ungefähr 15 Minuten, was auch die Fragen ansprechen, die gerade gestellt wurden. There are many factors in how the body works and in relation to breast cancer. 15 years ago I tried to make a chart to explain the multiple factors. It isn't all just one thing. It's multiple. One is sugar and refined starches. Also hier die verschiedenen Gründe, aus denen heraus sich Östrogendominanz bildet. Einer davon ist Zucker und raffinierte Stärke. The fact is you don't have a system in your body to place extra sugar. Es gibt kein System im Körper, wo extra Zucker untergebracht werden kann. You can open up the body and you find no sugar. Man öffnet den Körper und man findet keinen Zucker. You open up the body, you find fat. Aber man findet Fett. The sugar turns into fat. Zucker wird